أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shabe Jumah program. Inshallah, we'll start our program with the recitation of Hadith Kisah followed by Dua Kumail. Tonight we'll be observing Eisal-e-Thawab Majlis for Marhum Ibrahim Hassan Ali Al-Rakia Merchant. Please recite Surah Fatiha for Marhum Ibrahim Hassan Ali, as well as your own Marhum Surah Fatiha. Bismillah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Shawwal will start with the recitation of Surah Yasin, and followed by Surah Yasin will have Dua Kumail. And if you can share the screen for Surah Yasin, you can share the screen for Surah Yasin, and inshallah, Brother Murtala Khalidina will recite Surah Yasin. And then after that, you can continue with Dua Kumail. Okay? I'm trying to load these slides for Surah Yasin. Excuse me? Can you share the slide for Surah Yasin? Give me a second, I'm looking for the slides for Surah Yasin. Yeah, we'll wait for you. Let him share the slides. One of the slides, like that. I've shared the slide in the chat. You can do that. And do you see the slides? I got it. Give me a second. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينطقون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي
وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد أملي، وأخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري، وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي،
لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا رب
ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوّ على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رحم الله نقرأ الفاتحة
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah, the Surah Fatiha from our home, Ibrahim Hassan Ali al-Rakia, merchant, father of our own Mahbub merchant, and as well as our own Mahbub, Surah Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As you know, this is an Eisal-e-Thawab Majlis, Barsi Majlis for the marhum, for whom we recite the Surah Yasin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the status of marhum, give him a place in the Jibar of Masumeen alayhi salatu wassalam. As this silsila of Eisal-e-Thawab continues on his behalf, we are blessed with this blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, having this opportunity to do something for our deceased. Imagine nations who don't have this concept, or the tribes and the cultures who don't have this concept of Eisal-e-Thawab, how much really they suffer for not having anything that they can do possibly which will affect the state of their deceased relative. So this is indeed an opportunity for us, a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, that we get together, we gather, and there's the door to be able to add on to the good deeds and the righteous deeds of our deceased, even after they have left this world. And this ayat of Quran, the two first ayat of the surah that I recited, of Surah Mulk, which is the chapter number 67 from the Holy Quran. It is also the beginning of the 29th juz of the Holy Quran, which begins by saying Tabarak. Tabaraka comes from the word Baraka, Yubariku, from Baraka. And we know the word Barakat, or the word Barakat as we use in Urdu and Farsi. It's the same meaning in Arabic, the word Baraka, which means blessings. And we use the same word as Mubarak, when we say Eid Mubarak, that this Eid may be blessed for you, that it may bring blessings upon you. So we find that there's another chapter in Quran where Allah subhanahu wa ta'ala begins the surah with this word Tabarak. One is right here in Surah Mulk when it says Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir.
And in the second place is Surah Furqan when he says, تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون للعالمين نظيرا. That Barakat is the Zat of Allah subhanahu wa ta'ala. Blessed is the glorified is the Zat and the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, who sent upon his abd, on his servant, this Furqan. Furqan is not a name of Quran, which means the one that distinguishes between right and wrong, which brings farq and distinguishes between that which is good and that which is evil. So Allah subhanahu wa ta'ala in that other chapter, Surah Furqan, chapter 25 says, and he uses the same word tabaraka as he uses it over here. So we can derive some sort of conclusion from the both, that in this surah, Surah Mulk, he says, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Glorified is Allah subhanahu wa ta'ala, in whose hands is the mulk. Mulk meaning this entire universe. Mulk meaning that he has control over everything, that he has sultan over everything, he is musallat upon everything. And that's where some of the people were misled when Allah subhanahu wa ta'ala used the word for himself, istawa. Al-arshi istawa, that Allah subhanahu wa ta'ala is sitting on his throne. They took it in literal sense, saying that Allah is literally sitting. And they in fact went ahead and explained. Ibn Taymiyyah explains it by saying, just like how I'm sitting on the minbar, Allah is also sitting on his throne, and he comes down as I'm coming down. And he displayed it for his constituents, for his followers. But that is not the case. When Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala al-arshi istawa, I'm sure we all know that it does not refer to Allah subhanahu wa ta'ala having this physical body that he's sitting on some sort of, wooden throne or a golden throne that we are accustomed to seeing for the kings. Rather, it means that the one who's sitting on the throne in this worldly life, just imagine, the one who has the kursi in his possession. So a state, for example, a hukumat or a government, there's a leader, there's a president who's sitting on that chair. What does that mean that he's sitting on that chair? For those 4 years, everything is in his command. Or when it comes to our country of adoption here in the United States, we refer to the one who's the president who's in charge of the nuclear bombs, right? They have the nuclear code. So as soon as the new president comes in, they're given what? The nuclear codes. So they have, and so it was a very, troubling 4 years for all of us, having that president who had, mental capacity was challenged, having those codes in his possession to go ahead and do whatever he wants to. But nonetheless, the difficult time passed. But with that said, the concept is the person who's sitting has the control over everything. I mean, he can call the shots. And therefore, Allah subhanahu wa ta'ala, when he uses this word, ala al-arshi istawa, he's telling us what? That similarly, and you can do taqarrub al-dhahni, that means you can bring your mind to that a king has all in his control. Similarly, so for your understanding similarly, but of course, beyond the similarity. There's no similarity between a king and a president and Allah subhanahu wa ta'ala. But similarly, Allah subhanahu wa ta'ala is also in control. So when he says, Tabarakalladhi biyadihil mulk, glorified is Allah subhanahu wa ta'ala, in whose possession is mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. This is where the distinguishing aspect comes in. A king or a president does not have ala kulli shay'in qadir. They're not powerful over everything. They don't have qudrat over everything, whereas Allah subhanahu wa ta'ala does have qudrat over everything. And hence he explains, what does it mean that he has qudrat over everything? Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. He's the one who created maut. He's the one who created hayat. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So that he may try which one of you have the best of the amal. Hayat is a reality. And if you can understand the concept of this reality, is that an object is alive, not by comparison to another object which is alive or which is dead. I'm not alive because so-and-so is dead. I'm not alive because you are also alive. So there's no comparison between you and me as far as us being alive.
So it's not something which is relative. Black and white are two realities. Something is black, on its own it is black. If you start comparing, we say, well, because this is, these are two real attributes. If an object is white, it is white without comparison to another object. But there are certain things which you cannot go ahead and compare in this way, such as big and small. These are again two relative attributes. Certain things are big in comparison to other things. But at the same time, those things could be small in comparison to other things. I'll give you an example. For example, apples. Apples are bigger than grapes, but they're smaller than watermelon or other fruit for that matter. So is that a fair comparison over here? Well, so a lot of time we can't think relatively comparing things one with another, because in some aspects one thing might be better than the other, but in some aspects it might not be better than that which is superior to it. So in the case of apple, when it comes to the comparison of something being small or something being bigger, this apple in its own self is bigger than certain objects and is smaller than certain objects. So what I'm trying to bring you to understanding is the law legislated by Allah subhanahu wa ta'ala, the law of hayat and maut. To some, the laws might be what? Beneficial. To some, the laws might be what? Harmful. But does Allah subhanahu wa ta'ala create laws based on individuals? He's not making laws because they're suitable for certain people and they're not suitable for certain other people. The concept of creating and legislating something is that it is in comparison to everyone. Well, some people may suffer from that law and some people may benefit from that law. Does that mean we should go ahead and criticize the law? Just the same way you can go ahead and criticize the apple for being bigger than grapes and being smaller than watermelon. You cannot go ahead and criticize legislation and a law and the hukum made by Allah subhanahu wa ta'ala because it goes against you, for example, or it favors certain individuals, for example. So when Allah says لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, someone might say لِيَبْلُوَكُمْ means that he will try. Bala means to put someone to a test. Me as a teacher, when I teach in Sunday school, I have students. I teach them all year long, but then at the end of the year, what do? I test them. I give them a paper, midterm in the middle of the year, and then final exam. Purpose behind it is what? To gauge what they have learned, to understand how much they were able to grasp, how much they were able to understand. That is for me because I am ignorant. I'm only knowledgeable for what I see. But even you can draw an argument. You being a teacher, you taught the entire class for the entire year. You should know who is qabil and who is nadayak. You should know who is good and who is bad. I should have an idea. When I'm teaching a class for an entire year, I would have an idea, yes, which one of these students are good and which one of these students are hardworking and which one of them are going to fail. I have an idea. But still I put them to test. Why? Because it is possible those latecomers might put in hard work only one night and then ace the exam. There are people like that. They may not study all year long, but comes the final exam, they'll go ahead and ace the exam. So I have to go ahead and test them. This is due to my personal ignorance and inability to recognize which one of them may have passed or not. But that's not the case with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is someone who's aware of what's in our hearts. He's well aware of our knowledge. He's well aware of what we know and what we don't know. Then why did he saying لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا? So that he may try which one of you have best of the actions. Here the riwayat of Masumeen alayhi salatu wasalam mention
that when Allah subhanahu wa ta'ala says, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, it is to put us to the test. It is not for Allah subhanahu wa ta'ala to gain the knowledge. When He's putting us to the test, He's giving us the opportunity to display the best of our abilities, to go ahead and prove ourselves to other folks around. Once we are going to prove ourselves, Allah does not need any proving. He already knows about us. We will be proving ourselves wrong, and we will be proving people who are in our surrounding wrong or right, whether they were correct or whether they were wrong. So Allah is giving us a full opportunity to go ahead and prove what is right and what is wrong. So therefore, another example, if I can give you, of that which might be good for certain people and harmful for others, in comparison to the legislations and the laws that Allah has created. And then inshallah come back to this concept of the concept of hayat and maut. That certain things, or even this hayat and maut, for some people it is devastating, but for some people it is, matter of relief. You ask the person who was suffering for so many years, battling through a difficult time, when they leave this world, yes, the family members are saddened by it. They feel, a part of their family is gone now, so they feel the pain of losing them. But this pain, of course, goes away after a while. But then you also think about that this person, they were suffering. Their suffering have come to an end. In fact, that person himself or herself was making dua, Allah, bring an end to this agony that I am going through. Bring an end to the difficulty that I am facing. So for some people it is good, for some people it is not good. Just like the venom that comes from a snake. The venom for the snake is beneficial. It is its enemies that it is harmful to. The venom which is inside this snake is there as what? Deterrent. It is there for its own protection. It uses this venom to ward its enemies away, so that nobody can harm the snake. So therefore, this venom is harmful to us, but it is beneficial to the snake itself. And that is the reality of hayat and maut as well. So Muhammad wa ali Muhammad. So Allah subhanahu wa ta'ala says in this surah, Surah Mulk, which is chapter number 67, the fawaid and the fadail and the virtues of reciting this surah, amongst the riwayat that we receive from Ma'asumin, it says that the one who recites the surah will be saved from the adab of qabr. So there's qabr and there's adab of qabr as well. He said whoever recites this surah, and that's why you might have seen a lot of people who visit the graveyard, they're reciting Surah Mulk. In fact, it is one of the surahs which is also recommended to be recited on the person who's about to die. So a lot of people call, let's say, Maulana, for example, our parent or father or grandfather is, last moments of his life now. What do? What can we recite? Amongst the things that are recommended to recite at that moment is Surah Mulk, chapter number 67. There are benefits of reciting Surah Mulk. One of them is the fishar-e-qabr, or the adab of qabr, will be removed from such an individual. So here we look at Allah subhanahu wa ta'ala mentioned two things. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayat. Let's refer to hayat first. What is one of the reasons of the khilqat and the creation of mankind? There's one ayat that you hear all the time, which is from Surah Dariyat, which talks about that ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I did not create insan and jinn except that they may what? Worship me. Ibadat. So one of the reasons behind the creation of insan is ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. So if someone asks you, why am I being created? Well, the reason you are created is because so that you may worship Allah subhanahu wa ta'ala. Now there's much elaboration in that. I won't go into those details. Another reason which is being mentioned in Quran, that while Allah subhanahu wa ta'ala created us, it is in this ayat of Surah Mulk. When it says, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Allah created the death and He created the hayat so that He may test
which one of you have the best of the actions. Now, which one of you have the best of the actions means what? Which one of you will adopt the path of prosperity? Which one of you will choose the right path? Which one of you will refrain from the path of wrongdoing and evil? All those things are hidden under the meaning of this ayah. And the third reason behind the creation is the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah created us so that He may bestow His rahmat upon us. One of the reasons behind the khilqat of mankind, so that Allah subhanahu wa ta'ala may do what? May be kind to us. So may Allah subhanahu wa ta'ala show mercy to us. So there are three possible reasons from Quran. One, لِيَعْبُدُونَ, for worshiping. Number two, testing us, which one of us have the best of the actions. Number three, so that Allah subhanahu wa ta'ala may show His mercy upon us. Let me bring you to the last portion of this ayah. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. The word amal, what does the word amal means? Amal means action, we know that. But how do we know which action is being referred to over here? Well, ahsane amal. Allah subhanahu wa ta'ala is definitely looking for amal, which is good. He said, what are the qualities of a good action? What qualifies as a good action? Kis amal ko hum acha amal kehte hain. What is a good action in our perspective? Again, you can look at things in relative to others. Certain actions might be okay to non-Muslims, but they may not be okay to us. So relatively speaking, some things are good according to them, and some things are, those very things that may be okay for them are what? Not good for us. And even within our own culture, forget about the non-Muslims, within our own culture, those of us who come from Indian and Pakistani culture, certain things are okay for us, but certain things are not okay for us. And we see those things from people of other culture, it might be offensive to us. Similarly, certain things that we do in our culture, religiously speaking, might be okay because we were brought up doing those things. But the people come from the Arab or the Persian cultures, they might take offense to it, saying, what are these people doing? And of course, I want to allude to it. You recognize what I'm referring to. A lot of our practices within our being that we have developed, right? And there's a lot of backing from the culture that we come from. So without going into the details of it, we understand that certain things might be okay from our perspective, but might not be okay from the perspective of others. That is within our own, religious, that how we are all same as far as our being is concerned. So with that said, ayyukum ahsanu amala. What qualifies as the ahsane amal? What is it that everyone will agree that it is ahsane amal? Psychologically speaking, philosophically speaking, religiously speaking, culturally speaking, whatever way that you want to look at it, there has to be certain things in that action for it to be qualified as ahsane amal. For example, what is your objective from that amal? There should be hadaf, there should be aim. The timing of that action, the place of that action, moderation in that action, the need of that action, the continuity of that action. I'll give you an example. Speaking of sports, so you have the sports, which is, we have baseball here. So I'll give an example of baseball here. So you might, follow certain teams, baseball teams, whatever. And scoring is a very difficult thing in baseball. That's why you have scores of like 2-0, 1-0. Sometimes they score a lot of runs. Let's say a team scores 10 runs and they're beating the other team 10-0. And it's the 9th inning when the game will end at the end of this inning. In the 9th inning, the team which is already up 10-0, they load the bases and the person comes and hits a grand slam. Now they're 14-0. He said, good, your stats will be increasing, but this 4 runs really didn't matter.
There was no need of these 4 runs. We were already winning 10-0, 14-0. We're only going to get the same winning in our column. Nothing else will increase, aside from your own personal, for example, stats or whatnot. So zarurat is very important. If something is needed and not done, it might be a good action somewhere else. But the fact that it was needed right now, it wasn't done. Here, you have missed an opportunity. For example, there's a need to provide for others. And I will get to some of those aspects from the khutbah of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib when he speaks about muttaqeen, he says in the khutbah number 193 from the Balagha, Imam says, حاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. That muttaqeen are those, their needs are scanty. Khafifa means their needs are very little. Few things that they are in need of. Therefore, we need to go ahead and divide and distinguish between our real needs and our superficial needs. In fact, those superficial should not even be considered as needs. But because we live in a society which is driven by comparison all the time, relativity between 2 individuals, compared to that person, there's always this race to have the same thing or better things, even if we already have it. I want, for example, a better watch. I want a better phone. I want a better this. I want a better that. And these needs, which are really not real needs, superficial needs, then creep into us. And we become, part of this race. Imam says, muttaqeen are those whose needs are very few, scanty, khafifa. And this is understood by those who travel. When you travel, you can tell when a person going for a week-long travel and they pack as much as they could. Because you're going to this foreign place, you want to make sure that you have everything that you need. You don't want to run into a situation where you don't have what you need. You see these people who are travelers, they're by no means light travelers. They travel heavy. I guess these are the people for which the airlines are charging us for the luggage. Any airline that you go into now, you have to pay for the luggage. Luggage is not free anymore. Even some airlines charge for the hand carry that you have to bring, you can bring on board. That used to be free, but gone are those days. And it's because of these people who travel very heavy. A lot of luggage with them. And I've seen that personally speaking. Going to the groups of Hajj and Ziyarat, we've seen, you're going for 10 days, 12 days, 15 days, and you're bringing all this luggage. You don't know what we'll need. And then when they're returning back home, there was no need for any of these things. You carried it with you. You're carrying all the weight. It was difficult for you to move. And you brought it nonetheless. Therefore, make sure that when you travel out of this world, your luggage is also khafif. Imam, when he says, muttaqeen are those hajatuhum khafifa, their needs are scanty, he's not saying necessarily in this world. Imam might be referring to when you're traveling out of this world, make sure there isn't a baggage that is hanging on to you that you will be held accountable. Remember that story of Salman al-Farisi and Abu Dhar? The Rasulullah gave each one of them a dinar and he said, go out and spend. The next day, Rasulullah brought them both onto this burning boulder and rock. And he didn't really need any burning because it was sand that was burning in those days. He asked first Salman to go out and stand, or rather he asked first Abu Dhar to go out and stand on this burning rock and explain what did you spend this 1 dirham into. Abu Dhar, who had spent it buying many things, he got up onto it. He says, well, I bought some yogurt with it, then I went ahead and bought some bread with it, then I went ahead and did this with it. And as he was explaining, his feet were burning, he got off. He couldn't get to everything that he did with that 1 dirham. When it was the turn for Salman, he got up, he said, Anfaqtu fi sabilillah. I spent this dirham in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and he got off right away. He explained what did he spend this dirham, and then he got off the rock right away without having his feet burned. Rasulullah said, remember,
On the day of judgment, you will be standing at the same place. And you will be responsible for what you have done and what you were given. And you will be responsible to answer that. The longer it takes you to answer, the difficult it will become for you. The easier the answer is, the sooner you'll be able to end that abaa from Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam ﷺ gave us two things over here as far as the hajat of these individuals are concerned. As far as the needs of these individuals are concerned, he says hajatuhum khafifa. That these muttaqin are those whose needs are very little. And that's why the concept that we live in the society which says spend as much as you can, having given us the ability to buy whatever we want to with these credit cards that we have. And I've clarified this before to our people as well, and I want to explain this to them again, that the permissibility of using these credit cards is only when you go ahead and make full payment. Not when you make minimum payment and then you add this interest upon yourself. Because this interest that you add upon yourself is what? It's usury, it's sood, and the same qualification of any other interest that we may have. Therefore, it's not permissible. So, well, that's why the credit cards are there, so that we can buy anything that we want to and we pay minimum every month. No, that's what the capitalist society wants you to do. Islam says on the contrary, no, buy that which is affordable to you, which is within your affordability. This credit card gives you a limit of $10,000. You go ahead and buy something for that much amount of money, which you don't have in your bank to go ahead and pay off. Well, we'll continue making the minimum rate. When you make the minimum, what are you doing? You're paying this interest, and that interest is not permissible. It's consuming usury, and need I remind you of the riwayat which are associated with consuming usury and interest. So stay away from that sort of spending. Imam says, لِكُلِّ إِمْرَئٍ فِي مَالِهِ شَرِيكًا. Amir al-Mu'mineen said, for every individual, every person in their wealth, there are two partners. Al-warithu wal-hawarithu. The heir that will be receiving this as their warasa, and the unexpected events. So always keep in mind that there might be these unexpected events that you might end up spending. And the last thing in this reference that I want to share is a hadith from our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. He laid much importance and emphasis upon taking care of the relatives. And as far as the Sila Rahim is concerned, Imam said, تزكي الأعمال وتن الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنصع في الأجر. There are few things that can be achieved by what? Silatul Rahim. He says Silatul Arham does these things. When you spend within your family, when you take care of your relatives, when you take care of your family, taking care of the relatives and relieving of their needs, preferring their needs over your own needs, it says purifies your actions, increases your wealth, and deters away the calamity, eases your accountability, and even goes to the extent of delaying your death. Yes, even the death, which might be unexpected, is delayed when you go ahead and take care of those who are in your surrounding. Allah subhanahu wa ta'ala, this hadith, which is called Hadith al-Qudsi, he takes it even further ahead when it comes to taking care of your family. And of course, Hadith al-Qudsi is something which is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not in Quran, but still nonetheless is the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Yabna al-mal mali, oh the children of Adam, wealth that you have or any wealth is my wealth. So don't start saying this is mine. I've earned it with my hard work and whatnot. He says, al-mal mali. والفقراء عيالي ومن بخل من مالي على عيالي أدخله النار ولا أبالي. He says, the wealth is mine, and those who are poor, the fuqara, are my family. And whoever is stingy in spending my wealth over my family, أدخله في النار ولا أبالي. I will definitely send that person into the fire of hell,
and I have no concern whatsoever. So wealth is mine, and fuqara are my family. And if you don't spend from my wealth towards my family, then you haven't done anything. And the second thing that Imam said was in reference to the iffat and the modesty. He says, "Anfusuhum afifa." Their souls are chaste. The muttaqin are those whose souls are chaste and modest. Iffat is an important attribute, and we are accustomed to hearing this attribute associated only with women. But that is not the case. Modesty is for all, men and women. The example for iffat is someone whose name was Afif. There was one of the martyrs, not in Karbala, but in Kufa. His name was Abdullah ibn Afif. He was a companion of Amir al-Mu'mineen in the battle of Jamal and in the battle of Siffin. He lost both of his eyes in each one of these battles, but he did not attain Shahada. When he didn't attain Shahada and he remained alive and he lost both of his lives, he said, "What is the purpose of my life anymore?" Until the day when he was walking in the streets of Kufa with the help of his daughter, because he couldn't see. And then he asked his daughter, "Has Qiyamah taken place?" His daughter responded by saying, "No, my father, the Qiyamah has not taken place." He said, "Why is it that I hear the sound and the voice of my Maulana Amir al-Mu'mineen?" He said, "Your Maulana Amir al-Mu'mineen is not talking, but it is in fact his daughter who's speaking in the tone of Ali ibn Abi Talib." It was the time when the caravan had arrived in Kufa, and Bibi Zainab Salamullah alayha was standing amongst these crowds and she was speaking. And when she started speaking, she spoke in the tone of Ali ibn Abi Talib to the extent that Abdullah ibn Afif was able to recognize. And then he said, "Who are these people?" She said, "These are the family of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein. He was martyred in Karbala. This is his sister, the daughter of Ali, Zainab, who's speaking." Abdullah says, "Daughter of Ali? What is she doing in this Majma' Ada? What is she doing in this sort of place? There's no understanding. I can't comprehend. How could the daughter of Ali be in the crowds in the midst of these people?" He said, "Not only that, oh father, she does not have any veil on her head. She's not covered at all either. She's not able to observe her hijab." Hearing that, Abdullah ibn Afif said, "Oh, now I understand the reason why both of my eyes were lost in both of the battles of Siffin and Jamal for this particular day, so that I don't get to see the iffat and the modesty of the daughter of Ali ibn Abi Talib, Zainab al-Kubra Salamullahi alayha." Abdullah ibn Afif spoke out, and eventually he was martyred, and he joined in the ranks of the Shuhada of Karbala. Allah, please accept our ibadah tonight. Allah, we've committed a lot of sins, please forgive our sins. Allah, give us the tawfiq and the ability to be able to follow the commands and teachings of Masumin alayhi wasalam. Allah, hasten the zuhur of our great Imam. Make us Muslim and the soldiers of Imam. Please have us to the Fatah from our home. Ibrahim Hassan Ali Alaki and Machan. Allah Akbar, Allah
आप लोग इस लाइन के पास से पीछे खड़े हो जाए ताकि वो जो उनको करेक्शन दे सके लेकिन you can come. For a connection of ladies, sir. Ladies is connecting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shawwal, la ilaha illallah, Shawwal, la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Aliyan waliyullah, Ashhadu anna Aliyan hujjatullah, hayya as-salati, hayya as-salah, hayya al-falah, hayya al-falah, hayya ala khayril amal, hayya ala khayril amal. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بجاه محمد وآله الطاهرين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقول وأقول. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بجاه محمد وآله الطاهرين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله وقوته الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمد الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأخرج. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي وانما ابدو بخطرات تخطر على قلبي فاجول في طلب البلدان فانا فيما انا طالب كالحيران لا أدري في سهل أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدي وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا وانه كلام خلق قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فانك غني عن عذابي وانا فقير الى رحمتك. وصل على محمد واله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا نبي الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا أخي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب.
السلام عليك يا وارث آدم وصحبة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم وخليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كريم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا قال الله مفتخره والذكر الموجود. أشهد أن لا قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والله الله ورسوله حتى ذاك اليقين. وكان الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك. والمجد على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم ومن أنبيائكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر أمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى قرائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. يا كريم المسلمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا امير المؤمنين. السلام عليك يا حسين الشهيد. السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت لذلك ورضيت به. يا شهداء. السلام عليكم يا اولياء الله واحباء. السلام عليكم يا اصفياء الله ووداه. السلام عليكم يا صار دين الله. السلام عليكم يا صار رسول الله. السلام عليكم يا صار امير المؤمنين. السلام عليكم يا صار فاطمه سيده نساء العالمين. السلام عليكم يا صار ابي محمد الحسن بن علي الولي الناصر. السلام عليكم يا صار ابي عبد الله بابي انتم وامي قدتم. طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فافوز معكم. يا أهل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد المرسلين. السلام عليك. السلام عليك يا ابن أبا القوم إسلاما وأقومهم إيمانا وأقومهم بدين الله وحرتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيه ونعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولقد دافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الطاعات الجزيل والثناء الجميل. والحقكم الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا ملك الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس انس النفوس ايها المذكور دعوة المرسلين المسرى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الأسر والزمان. السلام عليك مولى الإنس والجان. السلام عليك شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ظهورك وجعلنا من أوان وأنصارك ورحمة الله وبركاته.